I don't know if the music just bugged out for you guys, but it did for me for a second. Hello, gamers, pixel pushers, and fellow button mashers. Welcome to Pokemon Schwarze Edition, also known as Pokemon Black Edition. So, let's go ahead and get into this. Druka start. Press start. Okay, Reshiram, let's do this. Neues Spiel. Geheimgeschehen. Einstellungen der Nintendo WFC. Or Mikroprüfen. We're gonna do Neues Spiel, new game. Okay, so I guess... Well, hello. Well, hold on, I kind of want to watch the coronation scene with you guys. Sorry, I thought it would happen after I press start. Let me try that again. Technical difficulties live, don't mind me. Okay. I assumed it would play after I pressed start. I didn't realize it was only in this, so... Excuse that. Then we'll actually start. And I'll probably redo my intro too, because I'm trying... Hoffnungen. Träume. Entdeckungen. Das Abenteuer wartet. Auf dich und deine Pokémon. Gamers, pixel pushers, and fellow button mashers, the arcade is now open. Welcome to Pokemon Schwarze Edition. So, I know the mechanics. I know, like, basics of Pokemon and the basics of German, but I don't know the story. So let's get into this. Neues Spiel. New game. Hello, wie geht's? Hello. How are you? I think is what this means. Willkommen in der Welt der Pokémon. Welcome to the world of Pokémon. Ich bin Prof. Escher. I'm Professor Escher. Die Leute nennen mich auch die Pokémon-Professorin. The people here call me the Pokémon Professor. Wie du vielleicht weißt, wird diese Welt von Wesen bewohnt. What you maybe know is the world is very, I don't know, I'm sorry. Die sind Pokémon nennt. In den Pokémon schlummern geheimnisvolle Kräfte. Begegnen kann man ihnen benahe. Überall und es gibt eine große Vielfalt an unterschiedlichen Arten unter ihnen. Okay. Die Pokémon und wir Menschen ergänzen uns ganz ausgezeichnet. Wir führen ein Leben in Eintracht mit ihnen und helfen uns gegenseitig, wo wir können. Das Band der Freundschaft zu seinen Pokémon zu stärken, ist es sehr beliebt, mit ihnen gegen die Teams anderer Trainer zu kämpfen. Tja, und ich habe mein Leben der Erforschung der Pokémon gewidmet. That's kind of an interesting word, gewidmet. Aber genug von mir. Erzähl mir doch lieber ein bisschen was über dich.
Bist du ein Junge oder ein Mädchen? Are you a boy or a girl? I guess we'll go with the girl character, sure. Aha, ein Mädchen bist du also. Habe ich das richtig verstanden? Do I have that correct? Like, do I understand you correctly? Jetzt wüsste ich noch gern, wie du heißt. Verrate mir doch bitte deinen Namen. So we're gonna put Jexta as normal. I like the interface, it looks pretty cool. Jexta heißt du also. Ist das richtig? Ja, Jexta. Das ist aber mal ein toller Name. That is an amazing name, I think is what she's saying. Gut, dann will ich dir jetzt noch mal deine treuen Weggefährten vorstellen. Ihr seid ein unzertrennliches Gespann. Dieser Junge hier heißt Sharon. Manchmal gibt er sich ein wenig müdig, aber er ist ein aufrichtiger Bursche. Dieses Mädchen hört auf Namen Belle. So Sharon und Belle. Sie geht alles ein wenig gemütlicher an, aber gibt immer ihr Bestes. Ich werde euch dreien jetzt einfach mal vertrauen und jedem von euch eins meiner kostbaren Pokémon schenken. Kostbaren means precious. I do know that one. Hör mir gut zu, Jexta. Von dem Augenblick, so your eyesight, I think, or your view. Not eyesight, but like your view, I think. Anyway, von dem Augenblick an dem du dich für ein Pokémon entscheidest, beginnt dein ganz persönliches Abenteuer. Auf deiner Reise wirst du mit unzähligen Pokémon und Menschen in Berührung kommen, die nicht immer dieselben Ideen und Auffassungen teilen wie du. Ich hoffe, es gelingt dir, durch diese Begegnungen herauszufinden, was für dich im Leben wichtig ist und was nicht. Ich sehe, du verstehst mich. Das große Ziel deiner Reise sollte es sein, über den Umgang mit Menschen und Pokémon reifer zu werden und innerlich zu waschen. So, jetzt aber mal los. Geh und stürze dich kopfüber in die Welt der Pokémon. Summer. Game Freak präsentiert Pokémon Schwarze Edition. I know in the Stream Elements thing in chat says Mario Kart DS. I did change it, so hopefully now it's Pokemon Black and White, but anyway. Jexta. Professor Escher, Professorin Escher hat gesagt, dass wir Pokémon bekommen sollen. Wo Bellner wieder bleibt. Bin schon wieder zu spät. Entschuldigt bitte. Excuse me, please. Also wirklich, Belle, dass du alles gern etwas gemächlicher angehst, ist für uns mittlerweile nichts Neues mehr. Aber warum gerade heute, wo wir doch unsere Pokémon bekommen sollen? Du hast ja recht. Es tut mir wirklich leid, ihr beiden. I'm so sorry, you two. I'm really sorry, you two. Und wo sind die Pokémon nun? Professorin Escher hat sie hierher gebracht, Dexter, also steht dir auch das. Lässt du dir sonst eins
aussuchen. Auszusuchen. Das ist nur gerecht. In diesem Geschenkpaket, so present box, I guess, warten die Pokémon schon auf uns. Oh wait, the Pokémon already for us? Na los, Dexter, trau dich schon und schau nach, was drin ist. Ich kann's kaum noch erwarten. Oh, okay, I could... Dexter öffnet das Geschenkpaket. So I open the present box. Zusammen mit diesem Brief habe ich dir 3 Pokémon geschickt. Rufe deine Freunde herbei und sucht euch ja ein Pokémon aus, ohne zu streiten. Alles Gute und beste Grüße, Professorin Escher. So, hope everything's well and best wishes, Professor Escher. So, together with this letter, I have for you 3 Pokemon in this present, I guess. Like 3 Pokemon presents. I forget what Rufa is. I think Rufa is call your friends here and look at the Pokemon and then fight. I'm pretty sure Streiten is like the fight. That's kind of funny. Okay. Wähle dein Pokémon aus. Feuer-Pokémon Floink. Pflanzen-Pokémon Serpafoi. Oder Wasser-Pokémon Otaro. So I'm actually gonna go with Pflanzen-Pokémon Serpafoi. Bist du mit diesem Pokémon einverstanden? Ja. I kind of, like, already planned out more or less what I want my team to be. But I don't know anything about the story, so don't worry, I have not spoiled myself. Dexter erhält Serpafoi. Also, ich nehme dieses Pokémon und Stern bekommt das da, okay? I know that this is kind of making it hard mode on myself. Hi! Hi, Quackhead, welcome! Yeah, I know picking Serpafoi is making it hard on myself, but, you know, I picked the Fire Starter in Pokemon Sword, I picked the Water one in Heart Gold. You know, I thought it was time to pick the Grass Starter, so. And I can give myself a little challenge, I'm decent. Hi! Hope you're well, hello! I'm starting a new series, as you can see, Pokemon Schwarze edition. Thank you for stopping by. We're learning and immersing ourselves and stuff, so even if I don't know everything, I'm learning from context and, you know, that kind of thing. But welcome, hi. Wieso entscheidest du, welches Pokémon ich bekomme? Was soll's, ich wollte sowieso von Anfang an Flunk haben. Very fun. Coding mods isn't a pain. Well, have fun with that, even if it's a pain. This is fun so far. I mean, I've only just picked my starter, but I like Pokemon. I think it's fun. So. Was soll's, ich wollte sowieso von Anfang an Floink haben. So you picked Floink, I'm guessing? Or it'll be worth and we love new adventures. Yes, of course. You'll notice I have a new layout that I made. It should look a lot cleaner than the one I had before. Not that there was anything wrong with the one I had before, but this one I think looks a lot nicer. I actually debuted it with Mario Kart on Monday. It was going to be Sunday, but I ended up not feeling great, so it was pushed to Monday. Anyway. So, nun hat jeder sein Pokémon ausgewählt. Und jetzt? Ich hab's, jetzt es ist Zeit für ein kleines Pokémon-Kämpfchen. Hör mal, Bell, die Pokémon sind zwar noch schwach. The arcade style, thank you. The actual arcade flooring is made by, I believe, Grumpy and Grateful on Etsy. I could be wrong on that. I would have to double check that, but
I technically did not make the actual, like, arcade flooring part of it, but I did make the neon boxes and all that kind of stuff, and I put it together. So, yeah. The other one was cool too, but I think this one is better because you can see the screens better and stuff. Since I play mostly DS games, it seems. Normal, Bell. Die Pokémon sind zwar noch schwach, aber trotzdem sollten wir sie nicht im Haus kämpfen lassen. Well, thank you. It looks great. Good job. Thank you. I appreciate that. I think it looks very nice too. And I think it fits the like aesthetic of this game quite well with like the high-tech. I don't know. This game, it's not as high-tech as say like X and Y or whatever, but it's definitely got a certain feel to it that I think this background fits in a way, in a weird way. I don't know, I'm having fun with it. Ach was, das geht schon in Ordnung. Was könnten die drei schon anrichten? Irgendwann müssen sie ja mal anfangen zu kämpfen. Oder habe ich etwa Unrecht? Also, Dexter, lass uns mit dem Pokémon-Kampf beginnen. Pokemon battle. Okay, so camp is battle. Got it. I feel like I knew that, but it like was not in my mind. Okay. Eine Herausforderung von Pokémon Trainerball, oder von Pokémon Trainerball in den Kampf geschickt. Los Serpefeu, sorry. Was soll Serpefeu tun? So Kampf, Beutel, Flucht, Pokémon. So we have battle, bag, flee, and Pokemon. So we're gonna battle, Kampf. So we have Tackle and Silberblick, which is Leer, I believe. So we're gonna go ahead. I guess we'll do a Leer first. Silberfu setzt Silberblick ein. Verteidigung von Otto Gegner something. Otto Gegner setzt Tackle ein. Gegner is opponent, I think. So like the opponent's Otto. I've also Silberfu Toin. I'll try my best to read the actual like battle dialogue, but as you can see, it does go by a little fast. So if I miss something, I apologize. Okay, so now we're gonna tackle. Silberfu setzt Tackle ein. Okay. I wish I could see the health bars a little more. The way the graphics look, it is not. Oh, it shows like my time and stuff. That's kind of interesting. Out to Tinem Pokemon. Nope. Sorry, I got distracted. Was soll Serpefeu tun? Nice. Routenschlag. What is Routenschlag? Something went down. Verteidigung something? Verteidigung? I'm still doing well on health, so let's do another tackle and see if this takes it out. Yeah, it does. Wurde besiegt. The opponent's Otto was defeated. It got experience points. I defeated Pokemon trainer something. Anyway, gewinnt 500 Pokédollars. I won 500 Pokédollars. Nice. Wow, Dexter, du scheinst das Zeug zu einem großartigen Trainer zu haben. Ich habe da so eine Vorahnung. Also wirklich. Well, jetzt schau dir doch bloß einmal das Zimmer an. Was ist denn hier passiert? Das ist ja wie bei Hempels unterm Sofa. Die Pokémon sind unglaublich. The Pokémon are amazing. Wo sie doch noch so klein sind. Doch noch. Sorry. Found a little, not alliteration, but something similar to that. Anyway. Ich bin so froh, dass ich ein Pokémon bekommen habe. Du bist noch jetzt nicht wütend, Dexter, oder?
Are you something... Are you not angry right now? I'm pretty sure Wutend is angry. And Oda at the end means right. Bell, bei dir sind echt Hopfen und Wals verloren. Sei so gut und lass mich jetzt dein verletztes Pokémon aufpeppeln. Jern hat das Pokémon von Bell geheilt. Lass mich jetzt auch dein Pokémon heilen, Dexter. Jern hat das Pokémon von Dexter geheilt. I don't know what geheilt means. Geheilt. It's kind of a tricky word to say. Hey, Sharon, willst du dein Pokémon nicht auch mal in einem Kampf schicken? Something about battle. Wer so gut über Pokémon Bescheid weiß wie du, richtet bestimmt auch nicht so ein heilloses Durcheinander an wie ich. Ich glaube, du hast Talent für Kämpfe. Ja, da muss ich dir zustimmen. Viel schlimmer werde ich das dumme Jahr auf wohl kaum richten können. Außerdem wäre es nur fair, wenn ich mir auch mal einen Kampf gönne. Damit steht unser allererster Kampf. Spürst du auch den Nervenkitzel? Zeig mir, was du drauf hast und gib alles Floink. Okay, so now I have to fight Floink. I was wondering when that was gonna happen. Eine Herausforderung von Pokémon Trainer Stern. I think Herausforderung might be like you were challenged by. Los, Serpifor. Go, Serpifor. We'll use Aleer first. Oh, it looks like I got healed in between battles. That's pretty nice. I don't know if this is like showing my like clock and battery thing in the middle. I don't know if that's just part of the game or if that's part of the emulator or anyway. It looks fine. It feels like probably part of the game. Like maybe it's part of the Poke Gear or whatever I'm using right now. Basso Serpifoy Torn. What should Serpifoy do? Tackle. Routenschlag. Verteidigung vom Serpifoy sinkt. Endlich bin ich ein Trainer. Ab jetzt geht's... Nope. Couldn't quite read that. Use tackle again. I like the sprites so far. I think they look pretty nice. It also used tackle. Ouch. Come on, take this thing out. I mean, I probably don't have to win, but... Oh, it has like 1 HP left. Come on. That's ridiculous. Yeah, I'll read battle text if it's new that I see, but if it's just the same thing over and over, I'm not going to read it out every single time. Wurde besiegt. E-Punkte. Serpifoy erreicht level 6. Reached, I think is what erreicht means. Okay, so my max KP, so KP is your HP, your health. Angriff is attack. Oh, okay, so that's Verteidigung, that must be defense. Verteidigung. Spezielle Angriff and Spezielle Verteidigung, and Initiative is speed. Okay. Spieler besiegt Pokémon Trainer Sharon. So, player beat Pokémon Trainer Sharon. Oof, so läuft? Nope. Dang it, I should have read that. Well, as long as I read the important stuff. Ich hatte nicht damit gerechnet, gleich im ersten Kampf der Kürzeren zu sehen, aber was für eine Spannung. Jetzt bin ich endlich ein Pokémon-Trainer. Aber nun muss ich mich erstmal bei deiner Mutter für die ganze Unordnung hier entschuldigen.
Ah, ich auch. Okay, I guess I just go on. Entschuldigung für den Tumult von eben. Ah, also, ich werde dann mal aufräumen. Aufräumen? Schon gut, dann werde ich mich nachher kümmern. Solltet ihr stattdessen nicht lieber Professorin Esche besuchen? Ja, das stimmt. Wir sollten uns bei Professorin Esche bedanken gehen. Bis bald und entschuldigen für die Umstände. Ich warte dann vor dem Pokémon-Labor auf euch. Ah, ich muss vorher noch mal kurz nach Hause. Ich bitte vielmals um Entschuldigung für die Störung. Okay, so this is probably our mom. Yeah, Mutter. Texte, Pokémon-Kämpfe sind schon eine lebhafte Angelegenheit. Das Lärmen der Pokémon wird bis hier unten zu hören. Ach, was weckt Erinnerungen an meinem allerersten Pokémon-Kampf. Ehe ich vergesse, nach dem Kampf sollte man seinem Pokémon eine Pause gönnen. I just got healed up, nice. So, dein Pokémon ist wieder putzmunter. Und vergiss deinen Visokaster nicht, wenn du dich auf den Weg machst. Nice. Visokaster. So Dexter erhält Visokaster. So received. Erhält must be received. Or got, or something. To receive. Okay. Dexter verstaut das Item Visokaster in der Basis Items Tasche. Basic Items. Du gehst dich auch. Sorry, a little bit of saliva. Anyway, du gehst dich auch bei Professorin Esche bedanken, nicht wahr? Also, dann lassen dich mal nicht aufhalten. Okay. What's going on over here? Holla hi, holla ho, wandern macht den Trainer froh. Welchem Pokémon werden wir wohl auf unserem heutigen Ausflug begegnen? Nanu, was haben wir denn da? Wenn das mal kein Pokémon mit der Fähigkeit reicher Ernte ist. Fähigkeit is skill set, I'm pretty sure. Wie interessant. Die Fähigkeit reicher Ernte sorgt dafür, dass eine benutzte Beere, which is berry, am Ende eine Runde nachwachen kann und den Pokémon wieder zum Tragen gegeben wird. Klingt irgendwie komisch, ist aber so. Die Fähigkeit hätte ich auch gern. Schaltet auch beim nächsten Mal ein, wenn es wieder heißt, holla hey, holla ho, wandern macht den Trainer froh. Wohin wird uns unser nächster Ausflug führen? Interesting. Is there anything in the trash can? Der Abfalleimer ist leer. Der Abfalleimer. That's interesting. So that's another word for trash can, I'm guessing. Ist leer. Leer means empty. So, trash can is empty. So many Pidov, which I don't know what those are called in German yet, but I know them as Pidov. So let's go ahead and just, I guess, talk to every NPC. Die moderne Technik ist schon was Tolles. The modern technology, right? I think that's what technique is in this case. Or is it technique? Or is it technology? Ist schon was Tolles. Man denke da nur mal an die vielen verschiedenen Möglichkeiten, die uns die
Infrarotverbindung eröffnet. Cool. Interesting. Not that I understood most of that, but glaubst du, so eine Reise mit Pokémon als Begleiter kann einen Menschen verändern? Do you think that traveling with Pokemon as a companion can change them? I think? Ja. Du hast recht. Auf einer Reise denkt man eben viel nach und entwickelt sich weiter. Cool. I think that was the question. Auf der Welt soll es unzählige Pokémon und viele verschiedene Menschen geben. Wenn ich das höre, verspüre ich mit einem Mal so ein Kribbeln in den Fingern. Okay. What is this building right here? I know we can't go into it yet, but... Pokémon Labor von Professorin Escher. Könntest du kurz du Bell nach Hause gehen? Sie hat es sich gewiss zu Hause bequem gemacht, so wie immer. Belle bringt es nicht aus der Ruhe. So I have to go to Belle's house first? Oh, I can't run. Well. House von Belle. Okay, before we do that, is this Sharon's house? What is this? House von Sharon. Okay. So let's go to Sharon's house first, actually. And talk to whoever's inside. Sharon's Vater. Hey, Dexter. Ich hab's schon gehört. Professorin Escher will dir eins ihrer Pokémon anvertrauen. Ach, du hast es schon bekommen. Wirklich süß, das Kleine. Dann kannst du jetzt ja endlich als Trainer dein Abenteuer angehen. Also, dann werde ich dir jetzt aus der Expedition Hamburg verlassen. Hier steht, für Trainer ist der X-Knopf unerlässlich. Vergiss das nicht. Okay, I assume this is his mother. Shannons Mutter. Ich weiß, Shannon ist etwas verschlossen und man hat es nicht immer leicht mit ihm, aber versucht bitte, euch nicht zu streiten. Is there anyone upstairs? No? Is there anything in the trash can? Nope. I keep pressing and holding B, expecting to run, but I don't have any way to run yet, apparently. I do not have running shoes yet. The fact that that's a thing you even have to get, and that you can't just, like, run from the get-go is a little annoying, I won't lie. Okay. Nein und nochmals nein. Aber ich habe doch ein Pokémon bekommen. Ich bin also schon ein richtiger Trainer. Ich fürchte mich vor keinem Abenteuer. Ah, hallo. Mach dir keine Sorgen, es ist alles in bester Ordnung. Dann mache ich mich mal auf den Weg. Ich warte vor dem Labor auf dich. Okay, well that was eventful. Wie bitte? Meine kleine Tochter will mit ihrem Pokémon auf Reisen gehen? So junge und dann noch ganz allein? So young and all alone? Aber Liebling, but darling, du machst dir wirklich zu viele Sorgen. Es ist doch mit allen Kindern so. Mit seinem Pokémon auf Reisen zu gehen, ist für ein Kind nun mal ein wichtiger Schritt, erwachsen zu werden. They're arguing over whether or not she should actually go. I don't know exactly all of what they're saying, but I can understand enough to be like, oh, well, that's unfortunate. Poor thing. Jetzt aber los, auf zu Professorin, right? Professor Aaron? Anyway, Escher. Prof Escher. We'll just say Prof. That's easier. Into the lab we go. Hallo, ich habe schon auf euch gewartet.
meine jungen Freunde, ich möchte mich euch erneut vorstellen. Ich bin... Aber Prof. Escher, wir kennen sich doch schon. Ja, Sharon, mir ist durchaus bewusst, dass ihr euch an mich erinnert. Aber ein denkwürdiger Tag wie heute. Aber ein Tag wie heute verdient ein wenig Formlichkeit. Also, dann stelle ich mich zunächst noch einmal kurz vor. Ich bin Prof. Escher. Meine Forschung befasst sich mit den Ursprüngen der Pokémon. Forschung is research, I know that one. Ich gehe also der Frage nach, wie lange sie schon auf dieser Welt leben. Oh, ihr habt eure Pokémon schon kämpfen lassen. Das ist ja großartig. Großartig ist great. So. Dann haben sie sicher auch schon Vertrauen zu euch gefasst. Es sieht zumindest ganz danach aus. Übrigens, wollt ihr euren Pokémon Spitznamen geben? Übrigens. Would you like to give your Pokémon a nickname? I think is what it's asking. Nein. Verstehe. Es soll keinen Spitznamen bekommen. So kann man es euch auch handhaben. Es gibt einen bestimmten Grund dafür, dass ich euch die Pokémon gegeben habe. Es hat mit dem Pokédex zu tun, oder? Pokédex? Gut richtig, Sharon. Du hast schon viel über Pokémon gelernt. Trotzdem werde ich es euch noch einmal erklären. Nun zum Pokédex. Er ist ein hochmodernes Gerät, das alle Pokémon, denen ihr begegnet, automatisch erfasst. Daher möchte ich euch bitten, die gesamte Einal-Region zu durchforsten. That's what the Unova region is called in German. Einal-Region. Region. Zu durchforsten und sämtliche hier heimischen Pokémon aufzuspüren. So, das wäre erst mal alles zum Pokédex. Dexter, Shannon und Bell. Seid ihr bereit, euer großes Abenteuer anzugehen und dabei den Pokédex zu vervollständigen? Ja. Ja. Ich meine natürlich, jawohl. Vielen Dank, Professor Escher. Professor Escher. Dank Ihnen hat sich mein größter Wunsch, Pokémon-Trainer zu werden, erfüllt. Vielen Dank euch dreien. Thank you very much, you three. Das war die Antwort, die ich hören wollte. Dexter erhält den Pokédex. Nun zum nächsten Schritt. Ich werde euch jetzt erklären, wie und wo ihr Pokémon ausfindig machen könnt. Folgt mir dazu bitte zu Route 1. I don't know how that would be pronounced in German. Route. Wenn Prof. Escher uns schon darum bittet, kann es doch eigentlich gar nicht falsch sein, wenn wir uns zusammen ins Abenteuer stürzen, oder? Es ist doch nicht verkehrt daran, sich auf die Suche nach dem zu machen, womit man sein Leben verbringen will, oder? Ganz genau. Wir können nach Belieben reisen, solange wir den Pokédex vervollständigen. Okay. Hey, Dexter, nun warte doch. Da seid ihr ja. Und was hat Prof. Escher gesagt? Sie hat euch also gebeten, den Pokédex zu vervollständigen? Das ist ja großartig. Nun ja, also ehrlich gesagt, habe ich das schon vorher gewusst. In diesem Sinne, nehmt bitte diese Karten mit. Okay.
Dexter erhält Karte. Dexter verstaut das Item Karte in der Basis Items Tasche. Hier, bitteschön, Shannon. Ich werde sorgfältig damit umgehen. Hier, auch für dich, Belle. Vielen herzlichen Dank. Das Zimmer von Dexter werde ich schon aufräumen. Macht euch darum bitte keine Gedanken. Okay, Dexter? Pokémon sind wirklich faszinierende Geschöpfe. Erstaunlich, wie diese kleinen Kerlchen solch ein Chaos veranstalten können. Das sieht man ihnen wirklich nicht an. Wenn man mit solchen Pokémon unterwegs ist, hat man gar nichts zu befürchten. Keine Sorge, ich werde euren Eltern die besten Grüße von euch ausrichten. Ich werde nicht nur Pokémon, sondern auch viele großartige Orte der Einzelregion entdecken und so zu reifen Persönlichkeiten heranwaschen. Also dann, gute Reise. Good travels. Ein Blick auf die Karte verrät dir im Nu, wo du dich gerade befindest. Eine tolle Sache, nicht wahr? Dann begeben wir uns mal auf Route Run, denn Prof. Escher erwartet uns bereits. Augenblick, ich komme mit. Los, Dexter, wir sollten uns sputen. Okay. I already talked to everyone that was here. Dexter, hier entlang. Wer möchte, dass wir uns drei den ersten Schritt unserer Reise gemeinsam tun? Also, Dexter, lasst uns alle drei zugleich Radtouren betreten. Also, los geht's. 1, 2 und los! Radtouren. Meine Güte, ich bin vielleicht aufgeregt, kann ich dir sagen. Ja, so geht es mir auch, aber lasst uns gehen. Prof. Escher wartet. Tut mir leid, dass Sie so lange auf uns warten mussten, Prof. Escher. So, jetzt werde ich auch einmal ein paar Dinge erklären. Wenn ihr ein Pokémon trefft, wird es automatisch in euren Pokédex eingetragen. So when you encounter a Pokemon, it's automatically registered in your Pokédex. I'm pretty sure is what she's trying to say. Gelingt es euch danach, das Pokémon mit einem Pokéball zu fangen, something about catch the Pokemon with a Pokéball, wird sein Eintrag im Pokédex und einige zusätzliche Informationen und Details erweitert. So, nun werde ich auch zeigen, wie man ein Pokémon fängt. Ein wildes Nagelotz erscheint. Los, Piccochila, Sorry, Silberblick. Okay, use Silberblick. Piccochila, I believe is how that would be pronounced. Or Piccochila. Yeah. Hat man die KP des gegnerischen Pokémon vermindert, muss man einem Pokémon werfen. So something about the health is low, so you should throw a Pokemon. Wirft einen Pokeball. So Professor Escher threw a Pokeball. Klasse, Nagelos wurde gefangen. Nagelos was caught. Habt ihr genau so gesehen? Ich erkläre es euch nochmals Schritt für Schritt. Zunächst muss das Pokémon geschwächt werden. Denn muntere und kräftige Pokémon sind nur schwer zu fangen. Nach Möglichkeit
Sollte euer Pokémon den Gegner mittels einer Statusveränderung wie Paralyze oder Schlaf schwächen. Das war's. Zum Schluss schenke ich euch nach dieser Pokéball. Dexter erhält Pokéball. Dexter verstaut das Item Pokéball in der Itemstasche. Mit diesen Pokéballen, which must be the plural version, Pokéballen, könnt wir Pokémon einfangen und dann die so gefangenen Pokémon mit euch herumtragen. So, das wäre dann alles. Ich mache mich dann mal auf den Weg und erwartet euch in Gavina. Gavina. Oh, it's Gavina. Okay, I thought it was Gavinina. I did do a little research on, like, I don't know, town names and that kind of stuff, but apparently it was not 100% accurate. It was close. Gavina. Okay. Wilde Pokémon tauchen übrigens nur ist hohen Gras auf. Also, dann werde ich mich auch mal nach Gavina aufmachen. Ja, ich ebenfalls. Schon, um neue Pokéballe zu kaufen, sollten wir in die nächste Stadt gehen. Einen Moment mal. Dexter und Sharon, hört mal kurz her. Ich habe da nämlich eine tolle Idee. Jetzt lasst uns hier keine Wurzeln schlagen. Prof. Escher wartet sicher schon auf uns. Menschenskind, wollt ihr mir denn gar nicht zuhören? Wir könnten doch wetten, wer von uns die meisten Pokémon fangt, oder? Es gewinnt dann von uns dreien der einschließlich der Pokémon, die wir von Prof. Escher erhalten haben, letztlich die meisten Pokémon vorweisen kann. Das ist ja eine tolle Idee, so wird es sicher richtig spannend. Und wenn wir dabei den Pokédex füllen, helfen wir obendrein nach Prof. Escher. Ach ja, weil seine Pokémon heilen müsste, bevor wir nach Gavina kommen, brauchst nicht weiter zu tun, als bei sich daheim vorbeizuschauen. Mit Otto an meiner Seite bin ich einfach nicht zu schlagen. With Otto on my side, I am simply not something. I forget what schlagen means. Okay, there's some water here. Cool. Let's just make our way to the next place, I guess. Route 1. Okay. Ein wildes Nagelotz erscheint. Erscheint, so appears, right? We'll go ahead and tackle it and see how much it does. Okay, I did about half. Bella. I can't attack it anymore, so this is gonna have to work. Come on. 1, 2, 3. Nice. Caught. Nagelotz wurde gefangen. So now I actually have one. Wurde ein Eintrag in Pokédex angelegt. Hortet in seinem Backentaschenfutter, tagelang Wache stehen zu können, und gibt Kameraden über keine Route Signale. Nagelotz. Späher. Interesting. Möchtest du dem Nagelotz einen Spitznamen geben? Nein. I want to learn the names of these Pokemon, so I'm not gonna nickname them. Not that I tend to nickname Pokemon anyway, but... Also, Dexter, wollen wir vergleichen, wer von uns mehr Pokemon bei sich hat? Since we're
something. We're just gonna say ja. Du hast also insgesamt, lass mich nochmal nachzählen. 2 Pokémon, super. Dann sind wir ja alle gleich auf. Wenn du im Pokédex nachschaust, kannst du übrigens die Anzahl der bisher getroffenen und gefangenen Pokémon überprüfen. So, jetzt mache ich mich aber auf den Weg nach Gravina, denn Prof. Esche wartet. Bestimmt schon. Der Visocaster klingelt. Visocaster rings. Jackson nimmt den Anruf an. Tag aus, wie geht's? Wie steht's? Ich gehe mal schwer davon aus, dass ihr euch mit euren Pokémon inzwischen recht gut versteht. Oh, hallo, Professor. Ich bin hier gerade vor dem Pokémon Center von Gravina. Kommt schnell, damit ich euch herumführen kann. In Ordnung, dann machen wir uns auf den Weg zum Pokémon Center. Sehr schön, dann bis gleich. Ihr habt sie gehört, Freunde. Ich werde schon einmal vergehen. Gravina. Is this the Pokemon Center? Oh, hello, Dexter. Mit Pokémon unterwegs zu sein ist die Freude eines jeden Trainers. Folge mir bitte. Follow me, please. Ich zeige dir nun die wichtigste Einrichtung für Trainer. Pretty interesting looking building, I gotta say. Ja, das Pokémon Center. Hier fühlt man sich gleich wohl, oder? Ich führe dich jetzt etwas herum. Hey, ich komme mit. Das ist das Herzstück eines jeden Pokémon Centers. Hier werden eure Pokémon im Nu wieder aufgepäppelt. Und nun haltet euch fest. Das alles kostet euch rein gar nicht. Denn das Pokémon Center ist der beste Verbündete eines Pokémon Trainers. Probiere es am besten gleich einmal aus. Dexter, nur Mut. Okay. Okay. Guten Tag, willkommen im Pokémon Center. Wir heilen deine Pokémon und machen sie wieder fit. Sollen wir deinen Pokémon fit machen? Sure. Okay, ich nehme jetzt dein Pokémon-Team für einen Moment in meinen Obhut. Vielen Dank, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Hoffentlich kommst du bald wieder. Okay, dein Pokémon-Team ist wieder topfit. Dann erkläre ich euch als nächstes den PC im Pokémon Center. Dies ist der PC. Jeder Trainer kann ihn benutzen. Hier könnt ihr eure Pokémon ablegen oder zuvor abgelegte Pokémon wieder in euer Team aufnehmen. Übrigens, wenn ihr 6 Pokémon mit euch führt, wird jedes Nu auffangende Pokémon automatisch im PC abgelegt. Hello, hi. Kind of busy right now. I know, hi. Hi, Bobo. I guess. Okay. Automatisch im PC angelegt. Okay. Da seid ihr baff, oder? Und wenn ihr meinen PC auswählt, bewerte ich im Nu euren Pokédex. Prof. Esche, auf dem Bildschirm steht jemandes PC. Wessen PC ist damit gemeint? Das ist eine sehr gute Frage, Bell. That's a good question, Bell. Es handelt sich dabei um den PC der Person, die das Pokémon Lagerungssystem, Pokémon Storage System, entwickelt hat. Ihr werdet ihr sicher auch irgendwann einmal begegnen. Also dann, weiter geht's. Dies hier ist der Pokémon Supermarkt.
Dafür könntet ihr nützliche Dinge kaufen und solche verkaufen, die ihr nicht mehr benötigt. Und dieser junge Herr wird euch stets mit einem Lächeln auf den Lippen bedienen. So, excuse my cat who keeps bumping my microphone. Seriously. Can you stop? Please? Damit habe ich euch die notwendigen Grundlagen für Trainer erklärt. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Aventia. Okay, seriously, can you like go? You're like hurting my legs. You're clawing all over me. I love you, but you gotta go. I'm kind of busy. Also, ich gehe dann wieder zurück nach Aventia. Avenitia. Nicht hier. Ach, eins müsst ihr noch wissen. Wenn ihr nach Orion City kommt, müsst ihr die Wissenschaftlerin Vivian treffen. Sie ist eine alte Freundin von mir, die euch sicher bei eurem Abenteuer helfen wird. She's a friend of mine, she's sure to help you on your adventure. Also dann macht's gut. Ich hoffe, eure Reise wird ein Erfolg. Was soll ich nur kaufen? Am wichtigen sind natürlich Tränke und Pokeballs. Okay, so I can save. I mean, do I want to go ahead and save and quit, or do I want to play for a little longer? Willkommen, kann ich helfen? Trank? These are potions, it looks like. I'll get like 3. Tränke, nicht wahr? 3 Stück, das macht 900. 900. Ja. Bitte schon, vielen Dank. Du verstaust das Itemschrank in der Medizintasche. Pokéball, wie viele möchtest du kaufen? Pokéball, nicht wahr? 6 Stück, das macht 1200. Ja. Hier, bitteschön, vielen Dank. Du verstaust das Item Pokéball in der Itemstasche. Gibt es noch etwas, womit ich lernen kann? Tschüss. Bitte komm bald wieder. Do you sell other things? Hello. Willkommen, kann ich helfen? Oh. Different letters, I see. Cool. Gibt es noch etwas? Tschüss. Bitte komm bald wieder. Please come again soon. Who are you? Vergiss bitte nicht, deinen Spielstand zu speichern. So kannst du dich ein wenig ausruhen. Noch sind einige Vorbereitungen nötig. Komm doch bitte später wieder. Momenten laufen nach den Vorbereitungen. Komm doch bitte später wieder. Come back later. Ich bin untrotzig, aber noch kannst du den Königsclub nicht betreten. Bis zum nächsten Mal. See you next time. Okay. Okay, well, we're coming up on the hour. And we've technically made it to Gavina, right? So, next time... So we made it to Gavina Town, we picked our starter. Which we picked was Seraphifoy. So next time, come back here next week for some more Pokemon Schwarze edition. Möchtest du das Spiel sichern? Speichervorgang. Bitte das System nicht ausschalten.
Okay, so I've officially saved. Awesome. So I'm gonna go ahead and quit out and come back next week. Same time, same day for some more Pokemon Schwarze edition, where we will be exploring Gavina and seeing what's going on here. And yeah, I hope you had a good time. And ending soon. Sorry. Wrong screen first. That was my bad. So come back on Friday for some more Pokemon Heart Gold, where we will be getting some more teammates in preparation for Jasmine. And I will see you all then.